Я сижу, бухаю, и мне вообще похуй. И всем привет, друзья! Сегодня мы начнем проходить Getting Over It with Bennet Foddy. Очень такая игра сложная. Это мы. Ладно, так уж и быть, добавлю чуть-чуть тебя. Так, тут мышка только управлять получается. Понятно. Как в нее играть? Что надо делать? Мне ничего не объяснили. Застрял! Я застрял. А, нет. Ну-ка, отдай сюда. Оу, я почти научился играть. Что сказал? Ну-ка, так можно? О, прикольно. Найс. Ладно, чуть-чуть погромче тебе сделаю. Or if you left your wallet at home, and you have to go back after spending an hour in the commute. Oh shit. Экстремально. If you won some money at the casino, and then put all your winnings on red, but it came up black. Ух ты. Ничего If так. you got your best shirt dry cleaned before a wedding, and then immediately dropped food on it. If you won an argument with a friend, and then later discovered that they just returned to their original view. Starting over is harder than starting up. If you're not ready for that, like if you've already had a bad day, then what you're about to go through might be too much. Feel free to go away and come back. I'll be here. Alright, thanks for coming with me on this trip. I'll understand if you have to take a break at any point. Just find a safe place to stop and quit the game. Don't worry, I'll save your progress, always. Even your mistakes. Даже ошибки? Нет. This game is a homage to a free game that came out in 2002, titled Sexy Hiking. The author of that game was Jazuo, a mysterious Czech designer who was known at the time as the father of B games. And B games are rough assemblages of found objects. Designers slap them together very quickly and freely, and they're often too rough and unfriendly to gain much of a following. They're built more for the joy of building them than as polished products. In a certain way, Sexy Hiking is the perfect embodiment of a B game. It's built almost entirely out of found and recycled parts, and it's one of the most unusual and unfriendly games of its time. In it, your task is simply to drag yourself up a mountain with a hammer. And that act of climbing, in the digital world or in real life, has certain essential properties that give the game its flavor. No amount of forward progress is guaranteed. Some cliffs are too sheer or too slippery. And the player is constantly, unremittingly in danger of falling and losing everything. Anyway, when you start Sexy Hiking, you're standing next to this dead tree that blocks the way to the entire rest of the game. It might take you an hour to get over that tree, and a lot of people never got past it. You prod and you poke at it, exploring the limits of your reach and your strength, trying to find a way up and over. And there's a sense of truth in that lack of compromise. Most obstacles in video game worlds are fake. You can be completely confident in your ability to get through them once you have the correct method or the correct equipment or just by spending enough time. In that sense, every pixelated obstacle in Sexy Hiking is real. The obstacles in Sexy Hiking are unyielding, and that makes the game uniquely frustrating. But I'm not sure Jazuo intended to make a frustrating game. The frustration is just essential to the act of climbing, and it's authentic to the process of building a game about climbing. A funny thing happened to me as I was building this mountain. I'd have an idea for a new obstacle, and I'd build it, test it, and it would usually turn out to be unreasonably hard. But I couldn't bring myself to make it easier. It already felt like my inability to get past a new obstacle was my fault as a player rather than as a builder. Imaginary mountains build themselves from our efforts to climb them. And it's our repeated attempts to reach the summit that turns those mountains into something real. When you're building a video game world, you're building with ideas. And that can be like working with quickset cement.
You mold your ideas into a certain shape that can be played with, and in the process of playing with them, they begin to harden and set until they're immutable, like rock. At that point, you can't change the world, not without breaking it into pieces and starting fresh with new ideas. Кстати, там дырка в этой штуке. Нет, не в этой штуке, а в молотке, или что это? Я прям вижу эту дырочку. Так, тихо. Вот, осторожный. Оу, щит. Наконец-то я забрался сюда. Вот так, тихонько. For years now, people have been predicting that games would soon be made out of prefabricated objects, bought in a store and assembled into a world. And for the most part, that hasn't happened, because the objects in the stores are trash. I don't mean they look bad or that they're badly made, although a lot of them are. I mean they're trash in the way that food becomes trash as soon as you put it in the sink. Things are made to be consumed and used in a certain context, and once the moment is gone, they transform into garbage. In the context of technology, those moments pass by in seconds. Еще куда? В самую жопу. Чё он там копает? Оп. Мне какую-нибудь мужичку. Ой. Ты, Bennet Foddy, или как тебя? Разработчик этой сраной игры. Нет! Что творит? Видите, дырочка? Я почти добрался. Oh, you just lost a lot of progress. That's a deep frustration, a real punch in the gut. А я тебе о чем? Лучше бы помог, чем под руку не говорить. Оп, 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 оп. О, да так можно было, что ли? Так, тихо. Нет, нет, тихо, блядь. Во. Так бы и сразу. Мне кажется, я на одном месте только по этой балке бью. Тихо. Так, 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 ага. Да не отталкивайся ты, ёпта. Иисус, ёбаный. Да куда ты, блядь, катишься, уебан? Мне кажется, эта игра уже была создана. Но она... Что? Тихо. Она вышла-то в 2017-м. А ее, наверное, еще в 2002-м этом создали. И все эти 15 лет разработчик тестировал эту сраную игру. Ты, блядь, не можешь... Залезь. Вот что это было? Тут на ровном месте ничего такого нету. А там на ровном месте... Да хватит ты зацеплять эту балку. Ой, бля, утырок. Что ты там нашел? Говно свое зарытое. Во.
падла. Да сучара. Бесподобно. Так, оп, щит. Вот, как в первый раз. Да. Да сучара, ты не перелетай, уем. Ух ты ж мать. Еще только вякни что-нибудь. Oof, sorry about that. Нахуй ты эту игру создал? Еще извиняешься. О, спидранер. Санчоус. Блять, тихо. Ну, блять. Oh, it happened again. Keep on trying. Don't let it get to you. Я честно понываю, бля. Эту игру пройду. Пройду эту я игру. Сраная. Нахер он вообще на эту скалу лезет? Он уж там, наверное, вспотел в своем котле сраном. Во, распрыжка. Наверное, спидранеры такие игры и проходили. This thing that we call failure is not the falling down, but the staying Falling down. Mary Pickford. Да блядь, ты зацепись! Сучка. Свиш-пиш. Да зацепись! Наконец-то. Где побывала твоя голова? Смотри, говнюк улыбится. А? Ну-ка посмотри на меня, гандон. Только вякни что-нибудь. Блять. Чё? Так. Да ты не задевай эту ебаную красную балку. Вот, сука, прям задевает. Я ее не задеваю, а она меня задевает. Блять, мужик, нахер ты в этот котел залез? Так и вот так. И... Пошел в жопу! Нахер ты отталкиваешься? Главное отталкиваться с большой силой, а летает с маленькой. Тихо, еще чуть-чуть. Уже добрались. Вот видите, что это такое? Как это объяснить? Не перелетай. И не падай. Ганда на кусок. Просто залезь сюда. Мы тут были в этой серии? Наверное, здесь и закончим. Да залезь ты. Что? Так можно было? Ты сам-то хоть понимаешь, что делаешь? Во! Over time, we've poured more and more refuse into this vast digital landfill that we call the internet. It now vastly outnumbers and outweighs the things that are fresh and untainted and А я вообще unused. правильно иду? When everything around us is cultural trash, trash becomes the new medium, the lingua franca of the digital age. And you can build culture out of trash. Как этим But управлять? only trash culture. Be games, be movies, be music, be philosophy.
Maybe this is what digital culture is. A monstrous mountain of trash, the ash heap of creativity's fountain. A landfill with everything we ever thought of in it. Grand, infinite, and unsorted. Только упади. О, я за что взялся вообще там? Так, и мы дошли до каких-то игрушечек. Что? There's 3D models of breakfast. Gen X's fanfic novels, Scan magazines, green screen Shia LaBeouf, banned stuff scenes on LiveLeak. Facebook's got lifelike bots with unbranded adverts and candid shots of Kanye and Taylor Swift mashups, car crash epic failed GIFs, Russian dashcam vids, discussions of McRibs, discarded, forgotten, unrecycled, muddled, rotten, untitled. Нигде безымянный. Заткнулся, и на этом закончим. Ссылочка на плейлист этой сраной игры в описании. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, колокольчик, т.д. и т.п. Всем пока.